Hello everyone, welcome back to the Abhyasana program. Myself Dr. Karthik, faculty of Sairam Sampatirao team. So today is the Thursday. So ఈ రోజు మన యొక్క క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా GS4 నుంచి ఉంటుంది. సో టుడే we have the ethics, integrity and aptitude టాపిక్. సో ఈ టాపిక్ మీద మనకి ప్రశ్న అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో మార్నింగ్ 9 AM కల్లా సో మన యొక్క సాయిరామ్ సంపతరావు యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు క్వశ్చన్ అనేది అప్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా మీకు 5 PM ఎట్ ద ఈవినింగ్. ఓకే, సో ఏ క్వశ్చన్ అయితే ఇస్తామో దాని యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఈవినింగ్ 5 PM కల్లా మీకు సో అదే ఛానల్లో మీకు అప్లోడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో సో ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ వేర్ అప్లోడ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ అభ్యాసన. సో ఒకసారి అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. సో అభ్యాసన అనేది ఇట్స్ ఏ డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ అమ్మా. సో ప్రతిరోజు మీకు మండే నుంచి సాటర్డే వరకు ప్రతిరోజు 9 AM కల్లా మీకు క్వశ్చన్ అనేది అప్లోడ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా 5 PM కల్లా మీకు ఆన్సర్ డిస్కషన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ సైకిల్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మండే అండ్ ఇట్ విల్ అప్ టు సో ఇట్ విల్ బి దేర్ రెగ్యులర్లీ విల్ బి అప్డేటెడ్ ఫ్రమ్ మండే టు సాటర్డే. ఓకే, మండే నుంచి సాటర్డే వరకు మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతాయి. అదేవిధంగా ఆన్సర్ డిస్కషన్స్ అనేవి కూడా మండే నుంచి సాటర్డే మీకు అప్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో టాపిక్స్ మనం తీసుకున్నట్టయితే సో ఏవే టాపిక్స్లో మనం అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ని కవర్ చేస్తున్నాం అంటే సో ఆన్ మండే వీ హ్యావ్ GS1. సో ప్రతి సోమవారం మనకి GS1 టాపిక్స్ మీద ప్రశ్నలు ఉంటాయమ్మా. సో GS1 టాపిక్స్ ఏముంటాయి? ఇండియన్ హిస్టరీ, జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వరల్డ్, అండ్ ఇండియన్ సొసైటీ, వరల్డ్ హిస్టరీ, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సాలిడేషన్ అండ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. ఓకే, సో ఈ 6 టాపిక్ల మీద మీకు మండే క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుందమ్మా, ఎస్పెషల్లీ రిగార్డింగ్ ద GS1 టాపిక్. సో అదేవిధంగా మనకి ట్యూస్డే తీసుకున్నట్టయితే సో ట్యూస్డే హ్యావ్ ద GS2 క్వశ్చన్స్. సో GS2లో మనకి ఏవే టాపిక్స్ ఉంటాయమ్మా? ఇండియన్ పాలిటీ, గవర్నెన్స్, సోషల్ జస్టిస్, అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఓకే, వీటి మీద మనకి ప్రశ్నలు అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఆన్ ద ట్యూస్డే. సో అదేవిధంగా మనకి వెన్స్డే బుధవారం మనం తీసుకున్నట్టయితే వీ హ్యావ్ ద GS3 టాపిక్స్. సో GS3లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏంటమ్మా? ఎన్వైరన్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇండియన్ ఎకానమీ, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ అగ్రికల్చర్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఎన్ని టాపిక్స్ మీద మనకి వెన్స్డే అంటే బుధవారం మనకి ప్రశ్నలు వస్తాయి. అదేవిధంగా ఈరోజు మనం తీసుకున్నట్టయితే ఈరోజు మనకి ఏ వారం అమ్మా? థర్స్డే. సో గురువారం మనకి GS4 టాపిక్స్ మీద ప్రశ్న వస్తుంది. సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ వీటి మీద మనకి క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, రిగార్డింగ్ ద థర్స్డే. అండ్ ఫ్రైడే మనం తీసుకున్నట్టయితే సో ఫ్రైడే దేర్ విల్ బి ద జనరల్ ఎస్సే టాపిక్. ఓకే, చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేసినటువంటి టాపిక్ అమ్మా జనరల్ ఎస్సే. సో మనం దాన్ని కూడా ఎంఫసిస్ ఇస్తూ ఫ్రైడే మన యొక్క డేలో జనరల్ ఎస్సే మీద ప్రశ్న అనేది అడుగుతాము. ఓకే, సో దీని యొక్క డీటెయిల్ డిస్కషన్ అనేది కూడా ఆ రోజే మీకు ఉంటుంది. అదేవిధంగా సాటర్డే మనం తీసుకున్నట్టయితే సో సాటర్డే వీ హ్యావ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్. సో కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయని అందరికీ తెలిసిందే. సో అలాంటి కరెంట్ అఫైర్స్ మీద మీకు సాటర్డే మీకు ప్రశ్న ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్లీ సండే మీకు ఎటువంటి క్వశ్చన్ అనేది ఉండదు. సో ఫ్రమ్ ద మండే టు సాటర్డే ఈ యొక్క అభ్యాసన సైకిల్ అనేది కంటిన్యూస్గా నడుస్తుంది. సో అదేవిధంగా ఎవ్రీ వీక్ ఈ యొక్క సైకిల్ అనేది కంటిన్యూస్గా మూవ్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, అండ్ ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామ్ని అట్లీస్ట్ ఎవరైతే కొత్త ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటారో దాదాపుగా వాళ్ళు 6 months వరకు అంటే 6 months వరకు మీరు రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, ఆల్రెడీ రాస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే సో 3 to 6 months వరకు ఓకే ప్రోగ్రామ్ యొక్క పీరియడ్ ఎంతమ్మా? 3 to 6 months వరకు మీరు రెగ్యులర్గా అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ రాసినట్టయితే సో విల్ ఏబుల్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఏ వెరీ ఈజీ వే. Okay, so that is all about the Abhyasana program for today.
సో నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. సో ఒకసారి క్వశ్చన్ మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ 150 వర్డ్స్ 10 మార్కర్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఓకే, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ సెడ్ దట్ ద poverty leads to corruption, and however there is no dearth of instances where affluent and powerful people indulge in the corruption in a big way. What are the basic causes of corruption among the people, and support your answers with the example. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? సో పవర్టీ అనేది, పేదరికం అనేది లంచగొండితనాన్ని తీసుకువెళ్తుంది. సో ఇట్ విల్ లీడ్ టు ద కరప్షన్. ఓకే, సో కరప్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఎవరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది? పవర్టీలో ఉన్నటువంటి పీపుల్, పూర్ పీపుల్కి ఉన్నటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందనేటువంటి ఒక హైపోథెటికల్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అ ఫ్యాక్ట్, హైపోథెటికల్ స్టేట్మెంట్. బట్ హౌఎవర్ దెర్ ఈస్ నో డెర్త్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ఎఫ్లూయెంట్ అండ్ పవర్ పీపుల్ ఇండల్జ్ ఇన్ ద కరప్షన్ బిగ్ వే. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఈయన ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తూ హైపోథసిస్ ఇచ్చారు? సో దెర్ ఈస్ నో సిచ్యువేషన్స్ దట్ పవర్ఫుల్ పీపుల్ వేర్ ఇండల్జ్ ఇన్ ద కరప్షన్ అనేటువంటి ఒక హైపోథెటికల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. సో ఇది కూడా అబ్సల్యూట్లీ నాట్ కరెక్ట్ అనే విషయం మనకు కూడా తెలుసు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మనం తీసుకున్నట్టయితే, వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ కాజ్ ఆఫ్ కరప్షన్ అమాంగ్ ద పీపుల్, అండ్ సపోర్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం మనం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం మనం ఇక్కడ చూడాల్సినటువంటి విషయం ఏంటమ్మా? సో అప్రోచ్, ఏ విధంగా మనం క్వశ్చన్ అప్రోచ్ అవ్వాలనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్ ఫర్ ద 10 మార్కర్. సో ఎప్పుడైనా సరే 10 మార్కర్ క్వశ్చన్ మీకు ఇచ్చినట్టయితే దాదాపుగా దాన్ని మనం 150 వర్డ్స్లో మనం ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. మన యొక్క టైం లిమిట్ ఎంతమ్మా? దట్ విల్ బి అరౌండ్ 7 to 8 minutes, 7 నుంచి 8 నిమిషాల లోపే మనం ఆన్సర్స్ని రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సపోజ్ ఈ క్వశ్చన్ని మనం 15 మార్కర్గా అడిగారు అనుకోండి. ఓకే, 15 మార్కర్ యొక్క వర్డ్ లిమిట్ ఎంతమ్మా? 250 వర్డ్స్. సో దీన్ని మనం 2 పేజెస్లో రాయాలి 10 మార్కర్ని. దీన్ని మనం 3 పేజెస్లో ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ టైం లిమిట్ వచ్చేసి 11 to 12 minutes. సో ఎవరైతే కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారో, రీసెంట్గా ఎథిక్స్ స్టార్ట్ చేశారో, లేదా కొత్త ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నట్టయితే, సో వాళ్ళు 10 మార్కర్ని 10 minute టైంలో రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. నాట్ మోర్ దాన్ దట్. ఓకే, 10 నిమిషాల్లో మీరు 10 మార్కర్ని రాసేయాల్సిందే. అదేవిధంగా 15 మార్కర్ని 15 minutesలో రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరైతే ఆల్రెడీ ప్రో ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటారో, ఆల్రెడీ కంటిన్యూస్గా రాస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా యూపీఎస్సీ ఇచ్చినటువంటి టైంని అడైర్ చేయండి అమ్మా. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా ప్రోగ్రామ్ని కంటిన్యూస్గా రాయండి. రెగ్యులర్గా రాస్తే మీకు కన్సిస్టెంట్గా రాసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందో రిజల్ట్స్ అనేవి కూడా మీకు విజిబుల్గా ఉంటాయి. సో కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ ఆల్వేస్ కీ అండ్ విచ్ విల్ గివ్ ద క్లియర్ రిజల్ట్స్ టు ద ఆస్పిరెంట్స్. ఓకే, సో కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో బీ పర్సెవర్, బీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ గెట్ ద రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ద అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్. సో ఒకసారి అప్రోచ్లోకి మనం వెళ్ళినట్టయితే, సో అప్రోచ్ ఏ విధంగా అవ్వాలి ఈ క్వశ్చన్ని? సో క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద 2 important కీవర్డ్స్. సో వన్ ఈజ్ ద పవర్టీ. సో క్వశ్చన్లో 2 important కీవర్డ్స్ మనం ఇక్కడ అడ్రస్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? పవర్టీ. సెకండ్ వన్ కరప్షన్. ఓకే, సో ఇంట్రొడక్షన్లో మనం పవర్కి కరప్షన్కి ఉన్నటువంటి లింక్ని గురించి మనం రాయాలి. ఓకే, సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోవర్బ్ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్. సో వీ నీడ్ టు రైట్ ద ఇంటర్లింకింగ్ బిట్వీన్ ద పవర్టీ అండ్ కరప్షన్. ఓకే, సో పవర్టీకి కరప్షన్కి ఉన్నటువంటి లింక్ని మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా మనం బాడీలోకి వెళ్ళినట్టయితే, సో బాడీ ఎస్పెషల్లీ ఆస్కింగ్ అబౌట్ 2 important క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ కాజింగ్ ద కరప్షన్? ఓకే, సో కరప్షన్ అనేది ఏ విధంగా, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాజెస్ ఫర్ ద కరప్షన్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. దాన్ని మనం అడ్రస్ చేయాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో పవర్టీ లీడ్స్ టు ద కరప్షన్ అనేటువంటి విషయాన్ని ఇచ్చారు. ఓకే, అదేవిధంగా కరప్షన్ ఎస్పెషల్లీ విల్ బీ వెరీ వెరీ లెస్ ఇన్ ద రిచ్ పీపుల్. ఓకే, సో పవర్ఫుల్ పీపుల్ అండ్ మోర్ ఎఫ్లుయెంట్ పీపుల్ వేర్ నాట్ ఇండల్జింగ్ ఇన్ ద కరప్షన్ ప్రాక్టీసెస్ అనేటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. సో అది కరెక్టా కాదా అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ డూయింగ్ ద కరప్షన్ ఇన్ ఏ వెరీ వెరీ హై వే, ఎస్పెషల్లీ ద పవర్ఫుల్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్. అదేవిధంగా ఎవరు చేయట్లేదో కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు క్రిటికల్లీ రైట్ అబౌట్ ద అనాలిసిస్ రిగార్డింగ్ ద స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో అదేవిధంగా కన్క్లూషన్లోకి మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో కన్క్లూషన్ అనేది ఎలా రాయాలమ్మా? సో కన్క్లూషన్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్ వే. Okay, we cannot say that poverty will lead to the corruption, and at the same time powerful people cannot indulge into the
కరప్షన్ ప్రాక్టీస్ అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పలేము. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ కెన్ బీ డన్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా పేదరికం వల్ల కరప్షన్ వస్తుందని మనం రాయకూడదు. అదేవిధంగా పవర్ఫుల్ పీపుల్ కరప్షన్ ప్రాక్టీస్ చేయరని కూడా మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ రాయకూడదు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు కమ్ విత్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ వే అండ్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ విత్ ద సజెషన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద వే ఫార్వర్డ్ రిగార్డింగ్ ది స్టేట్మెంట్స్. ఓకేనా, రైట్. సో ఖచ్చితంగా కరప్షన్ ఈజ్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అండ్ పవర్టీ. ఓకే, సో అదేవిధంగా జస్టిస్ అనేది కూడా మనకి, సో కరప్షన్ ఈజ్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ పవర్టీ, ఇన్ఈక్వాలిటీ అండ్ ఇన్జస్టిస్. సో అట్లాంటి సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని, సోషల్ ఇంజస్టిస్ని ఖచ్చితంగా మనం రిమూవ్ చేసినట్టయితే సో కరప్షన్ విల్ బీ ప్రివెంటెడ్ అనేటువంటి ఒక వే ఫార్వర్డ్ సజెషన్ కూడా మనం ఇక్కడ రాయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద వే యూ నీడ్ టు అప్రోచ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్ అప్రోచ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ వెరీ వెరీ క్రిస్టల్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో క్రిస్టల్ క్లియర్గా మనం ఆన్సర్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. So before starting the answer discussion regarding the UPSC 0 to Zenith announcement చూడండమ్మా. So this is the flagship program of our institute, Sairam Sampatirao education. So మా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అది ఏంటమ్మా, 0 to Zenith. ఓకే, సో దిస్ 0 to Zenith is the very very comprehensive and meticulously planned program for the aspirants of UPSC who are appearing in the examination of 2023 and 2024. ఎవరైతే 2023కి 2024కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో సో వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధతో ఈ ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేయడం జరిగిందమ్మా. ఓకే, అండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ది గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద ఆస్పిరెంట్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క కోర్స్ని గ్రాప్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకు గ్రాప్ చేసుకోవాలో కూడా చెప్తాను. బికాస్ ద కోర్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సో మెనీ బెనిఫిట్స్. ఒకసారి బెనిఫిట్స్ చూసినట్టయితే సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద క్లాసెస్ ఇన్ ద లైవ్ ఫార్మాట్. సో లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్ అనేవి స్టూడెంట్స్తో ఉంటాయమ్మా. ఓకే, సో ఎవ్రీడే ద క్లాసెస్ విల్ బీ లైవ్ ఇన్ ద జూమ్. సో జూమ్ సెషన్స్లో ఉంటాయి మీ క్లాసెస్ అనేవి. ఎవరైనా సరే జూమ్ సెషన్ మిస్ అయ్యారనుకోండి, సో యూ విల్ హ్యావ్ ద రికార్డెడ్ సెషన్స్. ఓకే, వాళ్ళకి రికార్డెడ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ ద సాయిరామ్ సంపత్రావు ఎడ్యుకేషన్ యాప్. ఓకే, సో ప్లే స్టోర్లో మన యాప్ ఉంటుంది. సో వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దేర్ యూ విల్ గెట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ కంటెంట్ ఆల్సో. ఓకే, సో అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే సో ప్రతి ఒక్క క్లాస్కి కూడా ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మనం కాంప్రహెన్సివ్గా ఇన్ డీటెయిల్గా పీడిఎఫ్స్ అనేవి కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా. సపోజ్ ఈరోజు మనకి మాన్సూన్ క్లాస్ అయిందనుకోండి, సో దేర్ విల్ బి డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ ఇన్ ద సెషన్. సో లైవ్ సెషన్ కానివ్వండి, రికార్డెడ్ కానివ్వండి. సో దేర్ విల్ బి డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద మాన్సూన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇమీడియట్లీ దేర్ విల్ బి నోట్స్ విల్ బి గివెన్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 0 to Zenith. వెంటనే స్టూడెంట్స్కి నోట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ దీస్ నోట్స్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఇన్ డీటెయిల్డ్లీ మెన్షన్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఎగ్జామ్ ఫ్రెండ్లీ ఆల్సో. ఇన్ డీటెయిల్గా ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ ఫ్రెండ్లీ ఓరియంటెడ్గా కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇక్కడ మనం సాఫ్ట్ కాపీస్ మాత్రమే ఇస్తున్నామమ్మా. ఓకే, సో వీఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ సాఫ్ట్ కాపీస్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 0 to Zenith. ఓకే, సో ఎటువంటి హార్డ్ కాపీ ప్రింట్ పెట్టలేదు, మేము ఇవ్వడం లేదు. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద టెస్ట్ సిరీస్ చూసినట్టయితే సో టెస్ట్ సిరీస్ ఇంకా స్టార్ట్ అయితే అవ్వలేదమ్మా. సో టెస్ట్ సిరీస్ విల్ బి స్టార్టింగ్ సూన్. ఓకే, సో విల్ కమ్ విత్ ఎ అనౌన్స్మెంట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద టెస్ట్ సిరీస్. సో టెస్ట్ సిరీస్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వీఆర్ కమింగ్ విత్ ద ప్రాపర్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇన్ ద కమింగ్ మంత్స్. ఓకే, అండ్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ ఈస్ ద వీఆర్ గివింగ్ బెటర్ ఎంఫసిస్ అండ్ ఎథిక్స్, ఎస్ఐ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే, సో ఎథిక్స్ మీద, ఎస్ఐ మీద, కరెంట్ అఫైర్స్ మీద సో మ్యాక్సిమం ఎంఫసిస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బికాస్ దీస్ 3 ఆర్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్. సో ఎథిక్స్ తీసుకోండి, దట్ విల్ బి ద జిఎస్ 4 టాపిక్లో ఉంటుంది మనకి. ఓకే, అదేవిధంగా జనరల్ ఎస్ఐ పేపర్ మనకి, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. ఈ రెండు కలిపి 500 మార్కులు ఉంటాయమ్మా మెయిన్స్లో. అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ నెగ్లెక్ట్ ద ఎథిక్స్ అండ్ విల్ నెగ్లెక్ట్ ద ఎస్ఐ అండ్ దే విల్ కాస్ట్ దేర్ ఛాన్సెస్. వాళ్ళ ఛాన్సెస్ని వాళ్ళు చేతిలా పాడు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితికి తెచ్చుకుంటారు. అదేవిధంగా కరెంట్ అఫైర్స్ని కూడా మనం ఎక్కువగా ఎంఫసిస్ చేస్తున్నాము. ఎస్పెషల్లీ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎక్స్ప్లెయిన్ వీడియోస్. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ కంటెంట్తో మన ఛానల్లో ఫ్యాకల్టీ మీకు ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా డైలీ న్యూస్ అనాలిసిస్ కానివ్వండి, పిఐబి అనాలిసిస్ కానివ్వండి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అప్లోడింగ్ ఇన్ ద సాయిరామ్ సంపత్రావు ఛానల్ ఆఫ్ యూట్యూబ్. ఓకే, సో వెంటనే ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వెంటనే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ సో దెర్ ఈస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ అభ్యాసన. సో అభ్యాసనలో కూడా మనం జనరల్ ఎస్ఐకి, అదేవిధంగా సో ఎస్పెషలీ ఆన్ ద థర్స్డే, ఫ్రైడే
ఈ 2 టాపిక్స్ మీద మనం ఎంఫసిస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సాటర్డే మనం తీసుకున్నట్టయితే వీఆర్ గివింగ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో. సో ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ అనేది ఎథిక్స్ మీద, ఎస్ఐ మీద, కరెంట్ అఫైర్స్ మీద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా క్లాసెస్ కూడా మంచి ఫ్యాకల్టీస్తో మీకు ఈ యొక్క ఎథిక్స్ క్లాసెస్ని, ఎస్ఐ క్లాసెస్ని, అదేవిధంగా కరెంట్ అఫైర్స్ సెషన్స్ని కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ద కోర్స్ కంటెంట్ తీసుకున్నట్టయితే ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ జీరో టు జెనిత్ ఈస్ ద లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్. ఓకే, ఒక లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో కోర్స్ కంటెంట్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో తెలుగు స్టేట్స్లో కానివ్వండి, రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కానివ్వండి, ఎక్కడా కూడా ఒక్కసారి కోర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది ఎక్కడ కూడా ఇవ్వరమ్మా. ఓకే, సో దట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీఆర్ ఆఫరింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ జీరో టు జెనిత్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా కోర్సును సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క బెనిఫిట్ మీరు పొందేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేయండి. అండ్ ఆల్ ద క్లాసెస్ విల్ బీ స్టూడెంట్ సెంట్రిక్. సో మీకు లైవ్ క్లాస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫ్యాకల్టీ టు స్టూడెంట్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. అదేవిధంగా మెంటార్షిప్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో పర్సనల్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కూడా ఉంది. ఆల్ దిస్ విల్ బీ ఫ్రీ ఫర్ ద జీరో టు జెనిత్. ఓకే, సో స్టూడెంట్ని సెంట్రిక్గా మనం తీసుకొని స్టూడెంట్కి మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ చేకూరే విధంగా మన యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఫీజు వచ్చేసి మనకి కేవలం 40,000 రూపాయలు మాత్రమేనా. ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే ఈ కింది నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసి మీరు ఎన్రోల్ అవ్వండి. ఓకే, సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వైరీస్ విల్ బీ అడ్రస్ టు దిస్ నెంబర్ అండ్ దే విల్ గివ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద UPSC జీరో టు జెనిత్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద జీరో టు జెనిత్. సో కమింగ్ టు ద ఆన్సర్ ఆఫ్ ద డే. సో ఒకసారి ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే ఇంట్రడక్షన్ ఎప్పుడు కూడా మనం సో వీ నీడ్ టు గివ్ 3 to 4 లైన్స్లో మనం ఇంట్రడక్షన్ రాయాల్సి ఉంటుందమ్మా. సో ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ రిలేటెడ్ టు ద క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్గా, క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి కీవర్డ్స్కి రిలేటెడ్గా మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఏదైతే ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నామో సో ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 30 to 40 వర్డ్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ రాయొద్దమ్మా. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి షార్టర్, ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి రెలవెంట్. ఓకే, సో ఇంట్రడక్షన్ ఎప్పుడు రిలవెంట్గా ఉండాలి, షార్ట్గా ఉండాలి, క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉండాలి. అప్పుడే మనకి మంచి ఇంట్రడక్షన్ అనేది మీకు దొరుకుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఇంట్రడక్షన్ ఏ విధంగా ఇస్తామో చూడండి. సో మనకి ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ చూసుకున్నట్టయితే సో ఎనీ ఆఫ్ ద కోట్ యూ కెన్ యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను డేవిడ్ క్యామరూన్, ఓకే, సో హీఈస్ ద ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ UK. సో ఆయన చెప్పినటువంటి వర్డ్ని ఇక్కడ వాడుతున్నాను. ఓకే, ద ఈవిల్ ఆఫ్ కరప్షన్ రీచెస్ టు ద ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ లైస్ ఇన్ ద మోస్ట్ అర్జెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ ఆర్ ఫేసింగ్. ఓకే, సో ప్రస్తుతం మనం ఫేస్ చేసినటువంటి అర్జెంట్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఒకటైనటువంటిది ఏంటమ్మా? కరప్షన్. ఓకే, సో అట్లాంటి కరప్షన్కి ఎస్పెషల్లీ ద పవర్టీ విల్ బీ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో ఎస్పెషల్లీ ద కరప్షన్ ఈజ్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ పవర్టీ, ఇన్ఈక్వాలిటీ అండ్ ఇంజస్టిస్. ఓకే, సో ఎందుకు ఈ వర్డ్ మనం వాడుతున్నాం అంటే బికాస్ ద పూర్ పీపుల్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ మనీ టు ఫీడ్ ఫర్ దెమ్సెల్స్, టు ఫీడ్ ఫర్ దేర్ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏదైతే మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఈక్వాలిటీ కానివ్వండి, ఓకే, అదేవిధంగా వాళ్ళ మీద జరుగుతున్నటువంటి ఇంజస్టిస్ కానివ్వండి, సో ఆల్ దిస్ లెట్ ఫర్ ద కరప్షన్. ఓకే, దే వాంటెడ్ టు గ్రో మోర్. ఓకే, సో దే విల్ చూస్ ద ప్రాక్టీసెస్ విచ్ ఆర్ నాన్ ఎథికల్, ఓకే, అండ్ నాన్ జస్టిసబుల్. అట్లాంటి ప్రాక్టీస్ వైపు అడుగులు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ ఇన్ ద రియాలిటీ దిస్ మే నాట్ బి ట్రూ ఆల్సో. సో వీ కెనాట్ అస్యూమ్ దట్ పవర్టీ విల్ ఓన్లీ యాక్ట్స్ as a catalyst of corruption. Okay, the reality is that corrupt practices extended beyond the impoverished areas and penetrate all the levels of society, including most affluent and powerful also. That means we cannot say that poverty is the sole catalyst of the corruption, or inequality is the sole catalyst of corruption, or injustice is the sole catalyst of corruption. But this corruption entered in everywhere, every nook and corner of the society. Okay, so Jim Cameron గారు చెప్పినటువంటి వర్డ్ తీసుకున్నట్టయితే ద ఈవిల్ ఆఫ్ కరప్షన్ రీచెస్ టు ద ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, ఇట్ లైస్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ మోస్ట్ అర్జెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్ని కూడా మీరు ఇంట్రడక్షన్లో రాసినట్టయితే మంచి మార్క్స్ మీరు గెయిన్ చేసుకోగలుగుతారు. ఓకేనమ్మా? సో నౌ కమింగ్ టు ద వేరియస్ కాజెస్ ఆఫ్ కరప్షన్. సో బాడీలోకి వెళ్ళినట్టయితే సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాజెస్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ద కరప్షన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఆబ్వియస్లీ ద గ్రీడీనెస్ that was indulged in the minds of people. Okay, so individuals will be driven by the avarice of power. సో ఎవరి చేతిలో అయితే పవర్ ఉంటుందో, ఎవరి చేతిలో అయితే మనీ ఉంటుందో, ఎవరైతే మెటీరియల్ గెయిన్స్ కోసం పనిచేస్తున్నారో సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్లో గ్రీడ్ అనేది కనబడుతుంది. సో దిస్ గ్రీడీనెస్ విల్ ఎస్పెషల్లీ ఇంక్రీజ్ ద
corrupt practices of the person, okay, and person will go engaging in the unethical and illegal activities to accumulate the huge wealth and maintains its influence. ఓకే, సో అట్లాంటి గ్రీడీనెస్ అనేది ఫస్ట్ కారణంగా మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ఓకేనా, సో గ్రీడీనెస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ ద కరప్షన్. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ద lack of accountability. So corruption will thrive in environments especially lacking the transparency. So wherever the governance is failing, wherever the misgovernance is happening, so there, due to the lack of transparency, lack of accountability, the people will indulge. Okay, so they thought that who will see us, ఎవరు మమ్మల్ని చూస్తారనేటువంటి విషయంలో, so they will practices the corruption. Okay, and when the institutions or organizations, they were failed to impose consequences of the corrupt behavior. Okay, if they are not punishing them, if they are not stopping them, automatically what will happen? The individuals will be more inclined and they will engage in more practice of corruption. Okay, where there is lack of accountability and lack of transparency in their work. Okay, and third important cause for the corruption is the weak enforcement mechanisms. Okay, so wherever the inefficient and weak redressal mechanisms or enforcement mechanisms will be there, so more chance of corruption will be involved. Okay, more chance of corruption will be engaged by the people. Okay, so they will say lack of consequences for the unlawful behavior. So obviously all people will, there will be no deterrence, there will be no stoppage for them. So individual feels maybe emboldened to indulge into the corrupt practice. Okay, ఎప్పుడైతే వర్కింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో మనకి స్ట్రిక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లేనప్పుడు, ఎప్పుడైతే మనకి విజిలెంటిజం లేనప్పుడు, ఓకే, సో అదేవిధంగా కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళు చేసినటువంటి తప్పులకి కాన్సిక్వెన్సెస్ లేకపోవడం వల్ల ఒక అన్లాఫుల్ బిహేవియర్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో వెన్ దెర్ ఇస్ నో డెటరెన్స్ ఇన్ ద ఇండివిజువల్స్, ఆబ్వియస్లీ దే విల్ ఎంగేజ్ ఇన్ టు more and more corrupt practices. That is mainly due to the weak enforcement mechanisms. And the fourth important reason for the corruption is the culture of corruption practices. Okay, especially in some of the societies, you see corruption became very normalized. Okay, so మన ఇండియాలో తీసుకున్నట్టయితే సపోజ్ మనం రెవెన్యూ ఆఫీసెస్కి వెళ్ళామనుకోండి, లేదా రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళామనుకోండి. ఓకే, సో మనం వాళ్ళు అడగకముందే మనం లంచాన్ని ఒక కవర్లో పెట్టివ్వడం కానీ, వైట్ కవర్లో పెట్టివ్వడం కానీ, సో ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ బికేమ్ వెరీ మచ్ నార్మలైజ్. అంటే ఏంటి, సో ఈ పర్సన్ నిజాయితీగా ఉన్నాడంటే ఈ నిజాయితీ పరుడా అనేటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఉన్నాం. ఓకే, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వేర్ కరప్టెడ్ అండ్ ద ఎంటైర్ సొసైటీ ఈస్ గెటింగ్ కరప్టెడ్ అండ్ కరప్షన్ బికేమ్ వెరీ మచ్ నార్మలైజ్డ్. సో దిస్ బికేమ్ ఎ డైలీ రొటీన్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ బిహేవియర్ ఫర్ ద ఎంటైర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, సో ఒక కల్చరల్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోయింది. సో కల్చరల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఛాలెంజింగ్ టు ఇరాడికేట్ దిస్ కరప్షన్. ఓకే, సో ఆర్గనైజ్డ్ కరప్షన్ కింద మారిపోతుందన్నమాట. సో అట్లాంటి ఆర్గనైజ్ కరప్షన్స్ని మనం ఖచ్చితంగా డీల్ చేయలేము. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ ఎవ్రీ డైలీ రొటీన్ బికేమ్ ద ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ కరప్షన్. సో ఇండివిజువల్స్ మే థింక్ కరప్షన్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైలీ లైఫ్ ఆల్సో. ఓకే, సో ప్రతిరోజు పనిలో కరప్షన్ అనేది ఉండిపోయింది, నిమగ్నమై ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు. సో ఆబ్వియస్లీ కల్చర్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఇరాడికేట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అప్రూట్ ఇట్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే. ఖచ్చితంగా దాన్ని అప్రూట్ చేసేటువంటి విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సో లెట్ us see the examples regarding the affluent or powerful people who are indulged in the corrupt practices. Okay, especially corruption is very much prevalent in the corporate sector. Okay, so in the companies you take, regardless of their financial standing, regardless of their position, regardless their money, okay, so these people are engaged in the corrupt practices. They were especially doing the bribery, insider trading. Okay, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం. సపోజ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ యూ కెన్ టేక్ 2015 Volkswagen scandalship that was the revealed by the company's emission test cheating, tarnishing its reputation. Okay, so Volkswagen అనేటువంటి ఒక కార్ సంస్థ ఉందామో మీకు అందరికీ తెలుసు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ పాపులర్ brand regarding the automobile sector, and this scandal was revealed by the company itself that most of the people who are in the working in the Volkswagen group, so they did this emission test cheating and it tarnishes the reputation of the entire company. ఓకేనా, సో ఇట్లాంటివి కూడా మనకు జరుగుతాయి. అదేవిధంగా ఇఫ్ టేక్ ద శ్రీరామ్ చిట్ స్కామ్ తీసుకోండి ఇవ్వండి. ఓకే, సో అదేవిధంగా మార్గదర్శి, అలా సో మెనీ విల్ బి దేర్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎస్పెషలీ మనకు. అదేవిధంగా సత్యం కంప్యూటర్స్ స్కామ్ తీసుకోండి. సో ఆల్ దీస్ కార్పొరేట్ పీపుల్ వేర్ ఇండల్జ్ ఇన్ ద లాట్ ఆఫ్ కరప్షన్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే,
And coming to the political corruption, so most of the efficient politicians, okay, so much of corruption is involved in the politics also. So numerous politicians are especially involved in the corruption. Okay, so we see lot of practices made by the politicians, the famous politicians in India. So they were doing this kind of corruptions in the politics also. So numerous politicians, I don't want to name them. Okay, so but so many politicians were engaged. Okay, so most of the people got, especially they got arrested, and some other people were not arrested also. But so many people in the politics, they were engaging in the corruption practices. Okay, and the impeachment of former South Korean President Park Ji-hoon in 2017 is a corruption of notable example, and also the present Pakistan president, okay, so Prime Minister Imran Khan also was impeached because of the corruption charges only. Okay, na? And coming to the third type, that is the sports corruption. So sports industry also not immune to the corruption. Okay, especially athletes కానివ్వండి, officials కానివ్వండి. So they will be partaking of doping test, match fixing, ఓకే, సో అదేవిధంగా అనెథికల్ ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తున్నారు. సో ఎస్పెషలీ 2015లో ఉన్నటువంటి ఫీఫా స్కాండల్ తీసుకునివ్వండి, లేదా క్రికెట్లో ఉన్నటువంటి సో బాల్ ట్యాంపరింగ్స్ కానివ్వండి, లేదా స్పాట్ ఫిక్సింగ్ కానివ్వండి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనకు జరిగినాయి. రీసెంట్గా ఇండియన్ కెప్టెన్ కూడా, ఓకే, సో ప్రీవియస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ కెప్టెన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో ఫేసెస్ ద కరప్షన్ చార్జెస్ రిగార్డింగ్ ద cricket also. So obviously this kind of practices will create so much of instability in the sports culture also. And finally coming to the conclusionలోకి వచ్చినట్టయితే, సో కన్క్లూషన్ మనం చూసినట్టయితే, సో పవర్టీ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద కరప్షన్, ఓకే, బట్ పవర్టీ కెనాట్ బి కాంట్రిబ్యూటింగ్ అబ్సల్యూట్ కరప్షన్. ఓకే, అర్థమైందా? బట్ పవర్టీ కెనాట్ బి ద ఎక్స్క్లూజివ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫ్యాక్టర్ టు ఎనీ పర్టికులర్ సోషియో ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఓకే, సో దిస్ పవర్టీ, so this kind of corruption will be reached everywhere in the society. So all people are indulging with this. Okay, so there will be greed, lack of accountability, weak enforcement mechanisms. Okay, culture of corruption practice were the fundamental cause of the this kind of society. Okay, addressing all the root causes is very very important to eliminate the corruption, and we have to do for the fostering of ethical behavior across all segments of the society. సో ఎప్పుడైతే మనం కరప్షన్ ప్రాక్టీస్ని బయటికి తీసుకెళ్తామో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందమ్మా, సో వీల్ హ్యాబిట్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ఎథికల్ బిహేవియర్, మొరాలిటీ అక్రాస్ ఆల్ ద సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ టుడే. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. సీ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. ఓకే, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే సో వెంటనే యూట్యూబ్ సెక్షన్లో కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు యూస్ చేసుకొని యూ కెన్ కామెంట్ ఇట్. అండ్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. వీఆర్ పుట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ టు డూ దిస్ వీడియో. సో ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో and subscribe our channel for more updates. Okay, so that's all for today. Have a great day. See you in the next session.